நமஸ்தே சார். எப்போதும் உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக அப்படியே காட்சி அளிக்கிறீங்க. இது யா இட்ஸ் அமேசிங். எல்லாம் உங்கள் அன்பு தான். அன்பு தான் சார். சார் அண்ட் உங்களுடைய ரீசெண்ட் ஒரு கான்ஸில் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஹெட் ஹண்டிங் டு பீட் பாக்ஸிங். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். அதோடைய ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ இந்தியாவில் நாகாலாண்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குல்ல, ஒரு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, ஒரு ஸ்டேட். நாகாலாண்ட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்குது. அண்ட் ஐ நெவர் நியூ. முதல்ல நாகாலாண்டில் போனால் தலை வெட்டிடுவாங்க இன்னும் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஓ. ஸோ 20 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாகாலாண்ட் ஹஸ் சேஞ்ச் டு பிளேஸ் வேர் தே இன்டு மியூசிக் ஃபுல்லி. தே ஹாவ் அ மினிஸ்டர் ஃபார் மியூசிக் ஆர்ட்ஸ். அண்ட் அங்கே போகும்போது அந்த ஸ்ட்ரீட்லலாம் அந்த பாஸ்டனில் போகும்போது எப்படி பசங்கள்லாம் தே வில் பி ஹேங்கிங் அவுட் மியூசிஷியன்ஸ், பர்க்லி காலேஜ், அப்புறம் பாஸ்டன் கன்சர்வேட்டரி, ஹார்வர்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது. ஒரு மினி யங் பீப்புள் டிஸ்கஸிங் மியூசிக் அண்ட் வித் கிட்டார். ஸோ ஐ ஃபெல் வெரி இன்ஸ்பயர்ட். இந்த people don't know about our own Indian state. So combined with the government of Nagaland, produced a documentary. Headhunting is the past, beatboxing is the future. Wow, present wow. rather. So it was received very well at Cannes. We released the poster, and the movie is going to premiere at Melbourne, I think, in August. Wow. Yeah. Wish you all the best for that, sir. Thank you so much. Could you tell us about இப்போ வந்து நிறைய பேசப்படுகின்ற சில விஷயங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. லைக் கோட் லைஃப், அப்புறம் அயலான், அப்புறம் மாமன்னன், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். லைக் கோட் லைஃப் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான சவுண்ட் ட்ராக்காக இருந்துச்சு. ஸோ பியூட்டிஃபுல். I think Goat Life, I think I've done survival, I've done 127 hours. Then I did Malayal Fahad Fasal movie. Then Goat Life actually is a very famous book. The 250 editions I think have sold already. Wow. So it's a kind of the heart. It is the story of all of us in a way. Every family from a lot of families have gone to the Middle East. They've been exploited sometimes. Sometimes they've been treated very well. And this is one kind of a character who has survived that. And it's very sad to see somebody leaving the family, going to earn money, sending money back. Adula vandu in the story was very, very inspiring. And it is from the Kerala culture, I think. So I love doing that. Blessy is a very... Blessy, our director. Blessy director. Our Abdina, he believes in the power of prayer. He prays for everyone. I used to wonder, every year in the scene, I think it comes from internal, with that humanity she's got. So. அப்போ நீங்கள் அந்த முதல் வார்த்தை கொடுத்தீங்க அந்த சாங்க்கு, பெரியோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Amazing. Yeah. சார், இப்போ வந்து any upcoming projects that we can look forward to? Upcoming future projects. ஏதோ சொல்ல முடியற. Thug Life is coming. Thug Life, wow. Then couple of mythological epic movies. அதுக்கப்புறம் my main exciting thing for me is to have created the meta band. Meta band வந்து எப்படின்னா 6 virtual characters. அதில் வந்து one is Tamil, Zen Tamil ஒரு பேர். அப்புறம் there is Ekam Singh ன்னு சொல்லிட்டு North Indian. அதுக்கப்புறம் there's Kara from Ireland, there's Afia from China, there's Blessing from Africa, there's David from America, Hispanic. So there are 6 different cultural people there, 3 men, 3. You might see it's called Secret Mountain. You can Google it, and you can watch the teaser which we released in January, February. And so that is ground up. We've created the image, the sound of the voices, the stories, backstories. Each one is actually representing 1 million stories. Each one will be a voice for the 1 million people. But if you have heavyweights in one room, they fight with each other. Oh. But meta humans don't fight with each other. So it's a good thing. So we're working on the first single, hopefully. In the next couple of months it's going to come out. Wow. And this is like how you create a Superman or a James Bond or a Batman. They stay young forever. So these meta humans will be forever.
hopefully. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அண்ட் சார் எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த விஷயம் என்னன்னா உங்களுடைய கான்சர்ட் 27ஆம் தேதி ஜூலை ஸோ அதில் வந்து என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு கேட்கலாமா? வேணாம் சார் எல்லாரும் வந்து பேசிடுறேன். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சீயிங் யூ ஒன்ஸ் அகெயின் லைவ் இன் ஆக்ஷன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல போகிறீங்களா? இந்த கான்சர்ட் ஐ திங்க் லாஸ்ட் கான்சர்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ திங்க் எப்போ போன வருஷமா? ரொம்ப பிஸியாக இருக்கு. மழை வராமல் தான் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி. பட் மழை வந்தாலும் எல்லோரும் ரெயின் கோட்டில் பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ வி ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் ஹோப்ஃபுல்லி. அண்ட் கான்சர்ட் பற்றி சொல்ல வேணாம், அது கான்சர்ட் நடக்கும்போது நீங்களே பாருங்கள். நீங்கள் பி எக்ஸைட்டிங். We'll be blown away. We can't wait, sir. We can't wait to see all those and hear all those favorite songs that we have heard. சார் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது டாப் கொஸ்டின்ஸ் ஃபேன்ஸே சஜஸ்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா வித்தியாசமான இமேஜோட அந்த கொஸ்டின் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படியா? யா. ஸோ நீங்கள் வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சமான இமேஜஸ் தான். அண்ட் இதில் நீங்கள் வந்து நம்பர் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேனோட கொஸ்டின் வந்து நம்ம கேட்போம். ஓகே சார்? ஓகே. நம்பர் 9 என்னது? நம்பர் 9. கேன் வி ஹேவ் நம்பர் 9 ப்ளீஸ்? ஓகே. இது வந்து ஒரு ஃபேனோட கொஸ்டின். வாட்ஸ் அ ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஆர் கொலாபரேஷன் யூ ஹேவன்ட் டன் yet but would love to pursue? ஒரு கனவு ப்ராஜெக்ட். இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போனால் ஐ திங்க் 2000ல் மெட் ஆண்ட்ரூ லாய்ட் வெபர். ஆண்ட்ரூ லாய்ட் வெபர் யார் தெரியும்ல? இஸ் கம்போசர் ஆஃப் ஃபேண்டம் ஆஃப் தி ஓப்பரா, அப்புறம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார், இஸ் அ கிங் ஆஃப் மியூசிக்கல் தியேட்டர். அவர் வந்து எங்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார். அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கெட்டிங் இன்ட்ரடியூஸ், சேகர் கபூர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார். பண்ணப்போ he has never allowed anybody else to compose in his, so I was the first composer to get signed in his company, really useful group சொல்லிட்டு. He said, do you have any story? கேட்டார். சார் ஸ்டோரியா? எங்கிட்ட ஏன் ஸ்டோரி கேட்குறாரு? நான் வந்து கம்போசர் தானே. But that one question actually triggered me to go into story or screenplay or poetry, camera, direction. That one question actually triggered, like, you're not meant just for music. You expand your sensibility to much more bigger things. So right now we are working on a couple of projects to have an arts theatre actually, which is a world-class theatre in Chennai, and to create our own musicals. What if we create Silappathigaram and send it to the world? What if we create Ramayana and send it to the world? What if we, you know, with our, இப்போ நம்ம கான்செப்ட் பார்க்கும்போது இருக்க எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஸ்டேஜில் வந்தால் we have our own people doing our own roles, right? We don't have to get a Lion King, we make the Lion King and we send. Wow. Yeah. So in this way I think இப்போ எல்லாம் பயப்படுறாங்கல்ல, அது மாதிரி ஏஐ வந்துச்சு வேலை போயிடும். So this creates a pride, consolidating all the talents we have and bringing them into one place and then multiplying that. So suppose there's a production in Chennai, it can expand to Malaysia, to Sri Lanka, to Singapore, to Indonesia, to America, to South Africa. So first time we can do our own production, I feel like, because conservatory, we are training them on musical theatre, and now we're going much more deeper into it. We want to see our own children to be the stars of theatre also. So there's jobs, tourism, excitement, pride, so many things come, economy, everything comes in. Because அது அப்படியே சைட்லைன் ஆயிடுச்சு. இப்போ சின்ன வயசில் நான் வந்து மனோகரோட தேட்டர் பார்த்துருக்கேன். எங்கள் அப்பா வந்து மனோகர்கிட்ட வந்து இஸ் ஆல்சோ ஒர்க் வித் ஹிம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இட்ஸ் கான் டவுன். இப்போ பொன்னியின் செல்வன் வந்திருக்கு, அப்புறம் ஐ திங்க் முகலியாசம் வாஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். I think it will be nice to see Tamil theatre, and it will be nice to see our Kalacharam in that way, world class level kind of thing. So very long answer for a short question. Thank you for that question. ரொம்ப நன்றி சார். நீங்கள் எவ்வளோ பேசினாலும் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் சார். அதில் ஒரு சக்தி இருக்குது சார். சார் அடுத்த நம்பர். What is 1? 1. ஓகே. Sorry, each and every composition of yours has multiple instruments that brings together a unique music of yours. How do you know which instrument suits best for a song, and how do you learn them?
For example, in Ponniyin Selvan, there were ancient Balinese instruments being used. They must be new for you too, and how do you hit the notes perfectly? So Ponniyin Selvan படத்துக்கு முன்னாடி we went to Bali. Uh-huh. Because you see a lot of Hindu culture there, and they preserved it very beautifully. So on the preservation or purity, I felt like, so we went to the temples inside, we were just hanging out with them. They had such pure faces, and we were just listening to all the things going. Almost 2-3 days. Mani sir, no, we were just observing them. And in that, I think I bought a truckload of Balinese instruments. I bought the gong, and, the bamboo. We exported that to India. Then we were sampling that thing, we were playing it, we were jamming on it. So that way, I think somewhere that influence came into that one. Every composition has multiple instruments. I think for me, every instrument, every note is an emotion. Wow. That emotion, it's not about how well you play it, even if it's a few notes, what emotion it gives you. How it biologically or psychologically or spiritually evokes an emotion. And that's what it is. Sometimes, when you're young, you want to play different chords, you want to play very fast phrases and impress people. So there's those kind of things come in, and then you calm down and say, you don't need all that. Just need 3 chords. You just need a simple melody. To get there and yet have a complex undertone inside. So that is my thing. I'm not into speed. Sometimes we do that for fun. If you look at Jaya Jale, it has a lot of sargam. It has a jazz kind of a connotation and everything. That is when Shivamani came in and we started jamming and we put all the jam into it. Wow. So sometimes it happens, sometimes I feel like it's simple is better. And yeah. Thank you, sir. Are you enjoying the session? எப்படிங்க இருக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் கேள்வி கேட்கலாமா சார்? போலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் போலாம். ஓகே சார். அடுத்த நம்பர் 4. இது பயங்கரமா இருக்கு. If you could time travel to collaborate with any historical figure, who would it be and what kind of transcendent music do you think would come from that partnership? அதாவது நம்ம காலம் கடந்து போக முடிச்சுட்டா என்ன மாதிரி கொலாபரேஷன் யார் கூட பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. If you take the Bible, இப்போ நாங்கள் டேவிட் அவர் பாடும்போது அதாவது பறவைகள் அப்புறம் நேச்சர் ரெஸ்பாண்டட் டு ஹிஸ் மியூசிக். So maybe I would go back to meet David. Wow. That was the list. Mind ஒரு யூனிவர்ஸ். ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா சார்? ஓகே. Can we have the screen back, please? Okay. 2. சரி, இந்த கேள்வி your music feels like it taps into something beyond the ordinary. Can you tell us about a moment when you felt a mystical or divine spark during a composition? So actually I don't compose every day. I don't sit there to compose every day. I know that sometimes you're just firing empty bullets and you kind of know it. It's like a penance, and at one certain time when you just go, your mind feels right and you're not sleepy, you've eaten well, and that's the time I go sit. And it's not every day, it may be once in a week, sometimes just twice in a month. But other things we do, we just program a rhythm or arrange music, that's different. When we're writing a tune, it's very, very few sessions I go. In that session, my mind should be almost like a vacuum. It should not be happy or sad or anything. It should be like an empty bowl receiving blessing. So that's it. I should not be angry. I should not be sad. I should not be anything. Just numb. அங்கிருந்து அந்த நிலையிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் தான் அது. அற்புதம் சார். Thank you so much. Can we continue, sir? Yeah, please. Okay, very good. உங்க questions எல்லாம் பார்த்து impressed ஆயிட்டு. Okay. அடுத்த நம்பர் 6. வாங்க. நம்பர் 6 போலாம். Michael Jackson, the king of pop, is a towering figure in music, and yourself, an iconic musician in your own right, had the opportunity to meet him. இது கொஞ்சம் சொன்னீங்க ஆரம்பத்தில். Can you share what it was like during that historic encounter between two music icons? So,
They're big stories. The first story, there are two stories. One story was in '99. I received a call from one of the Indian industrialists saying that, Michael, we want to make you meet, both of you. And Michael Jackson knew, and then they said, can you make a song? So we made a song, and we went to Munich where he was performing. Mm-hmm. So I didn't meet him. I said, I'll meet him after the show. So he heard the song. I said, oh, this is very good. I want this to be the encore. Wow. He said, encore. The Prabhudev was in it, and Shobana was in it, actress. And he was performing when the unfortunate thing happened. A crane came, and then 3 songs before he had to go. Said, message. Then exactly 10 years later, 2009, the beginning I was in LA, I was with my agent. So agent introduced me another person. So he's my friend, he manages Michael Jackson, he said. I said, test can I meet Michael Jackson? அவர் வந்து yeah, sure, I'm sending an email சொல்லிட்டாரு. சொன்னோடனே சரி என்ன வரப்போகுதுன்னு பார்த்தா ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒன்றும் வரல. I was just quiet. I said, fine. Then the nominations happened. I got nominated for the Oscars. Then the email came and I said, oh, Michael wants to meet you. Mm-hmm. So I said, no, I don't want to meet him now. So I said, I don't want to meet him. If I win the Oscars, I'll meet him. Otherwise, I'm not going to meet him. So I was sure that I won't win the Oscar. Wow. Super, sir. So I won the Oscar. The next day, I went to meet him. He was in a house in LA. See, my driver dropped me. It was almost 6:30 in the evening. The sun was just going down. And then somebody opened with the gloves in it. Michael Jackson opened the door. Anyway, I was high. I had won 2 Oscars there. I was on top of the world. So it was a nice time to meet him. And so he was very kind. He said, oh, I love that song, what chords you programmed. And he was talking about world peace and how, why don't you do the next We Are the World? He said, ask me that. So all that happened, introduced me to his kids. And I was jet lagged. So, we're working day and night. And I was waiting to go to India. So we had 2 hours, and he showed me, like, when I dance with my heart, and then he suddenly got up and something. And it was unforgettable. Then I go back home, and I told, I was doing Indiran at the time. So Shankar said, oh, you met Michael Jackson, why don't you guys do a song together? He said. I said, wow, Tamil paadu varan paatha. So I called him. And then he came, and that week we spoke, and he said, whatever you say, we'll do together. Wow. And then you know what happened. We met him again, but unfortunately he passed away in 3-4 months. He was sick that time. And in fact, when he announced the 50 concerts, some of the leading musicians whom I was playing with, they said, no, he's not going to take that. He's sick. I don't know how they know about it. Right. Yeah, so that's my Michael Jackson. Amazing, sir. Thank you so much. இது கிடைக்காது நமக்கு வந்து ஒரு பொக்கேஷன் மாதிரி. கண்டினியூ பண்ணலாமா சார்? Yeah. Are you enjoying the question, sir? Okay. 3. Okay. Okay. பயங்கரமா கவிதைத்துவமா இருக்கு. Okay. Across all times, across all accolades, in every situation and in every odds, you remain humble without an atom of pride or ego. How is that possible? அதாவது ரொம்ப இயல்பாக இப்போ சொன்னீங்களே சேரெல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொல்லி அப்படி இல்லை. Pride or ego is inbuilt in all of us. Right. It's inbuilt in all of us. It's how we control it. Right? And pride or ego is what propels us to do great things. But we have to separate the pride which makes your art go higher and your personal pride go down. So if you can separate both, use the ego to come up in life. இப்போ ப்ரைட்லன்னு வச்சுக்கோ, நான் ஒரு மொக்க பாட்டு பண்ணலாம் அப்படி உட்காந்து வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் சாங் பண்ண உட்காடுறோம், அது எங்கேயோ விழுது கீழே இல்லை. இட்ஸ் லைக் எய்ம் அட் தி ஸ்கை ஃபால் ஆன் தி ரூஃப்ன்ற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் ஈகோ டூ. தட்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஈகோ. அண்ட் த பர்சனல் ஈகோ இஸ் லைக் thinking that you're too high, because we all know about death. Death doesn't, it's equal. That's the only equal thing in life. Everybody has got to die.
So you are a king or a servant or a slave or whatever you are, you're going to die. So that brings, if you have ego, you think about death, you become humble. And Arma sir, That's Arma. true. So I think that's it. That's a simple solution. When you want to buy loads of land, you think about death and going under the foot. Then again, your ego comes down. So it's a good injection, Murray. So you use it like an animal or a dog, where you just use it when you need it and you just let it go when you don't need it. I think it's tough to compartmentalize, but if you learn that, I think it's a good thing. ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாமா சார் ஓகே 5 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நம்பர் சார் your music has transcended cultural and geographical boundaries, touching millions of lives worldwide. How do you continually find inspiration for your compositions, and how do you balance innovation with the preservation of traditional music elements? I think when you have something which has been done for centuries, there's a truth in it. It's survived time. There's a timelessness about it. So it's eternal in a way. You take folk songs, you take Western classical music, we have Indian classical music, and they all have something common. They've survived the whole time thing. காலம் கடந்து Yeah. And adanala, you need to respect it, right? You need to bring it back and give it to the younger generation. And that actually gives you respect. Even if you take a Tirukural, it's a traditional, it's a masterpiece done thousands of years ago. When you bring that back, there's something eternal about it. இன்னைக்கு யாரோ கேட்டாங்க அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்ன்றது எதுக்கு அந்த பாட்டில் போச்சிங்கன்னா பிகாஸ் அன்புக்கு இல்லை அடைக்கும் தாழ் அன்புக்கு ஒரு ஷேப் இருந்ததுன்னா மியூசிக்கலி அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா ஒரு 1000 பேர் அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் பாடும்போது it has an effect on you. It literally makes you cry. And I wanted that effect on that one. So, which is love. When you first love is like that, and when you love somebody deeply, it needs a voice, and I thought that was a voice. Wow, amazing sir, amazing. So another question, adana. Thank you sir. போயிடலாமா சார் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஓகே அடுத்தது என்ன நம்பர் 8 வாவ் அதாவது இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஏர்லியஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் இந்த ஆலோசனை வந்து நீங்கள் பின்பற்றுறீங்க உங்களுக்கு வந்து அப்படியே இது வரைக்கும் நிலச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க சார் அம்மாவோட அட்வைஸ் சொன்னா அம்மாவோட அட்வைஸ் she said if you have 4 rupees you can take a loan of 2. If you have 4 you can't take a loan of 8. That is one thing I keep following. I think if you don't go because I feel like when you take money for a loan, the sustenance of what comes from God actually reduces in my belief. I feel, and so it's important to take just what you need, and yeah, so that's one beautiful advice I got from her, which I follow. I tell my kids also. Basic sir, thank you so much. தொடர்ந்து போயிடலாமா சார் 10 okay வாங்க. With the rapid advancements in artificial intelligence, AI, we are witnessing now, and its increasing application in music production, how do you envision AI shaping the future of music composition and performance? இப்போ ஏதாவது ஃபீட் பண்ணாலே வந்துடுது சார் இசை அது எப்படி சார் what is actually Frankenstein. All the stuff which has been fed before are what people's ideas, right? It combines that stuff and spits out. It doesn't spit out anything new. So the newness only comes from the human brain. We see things, we segregate, and we see, I need to one-up that. So sometimes going up is also stripping down something which is already there, having a fresh perspective, and making things human, And I think humans will always find a way to outbeat all these things. Like நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த தியேட்டர்லாம் வந்ததுன்னு வச்சுங்க, so you would love to see flesh and blood, people acting, people singing, people doing mistakes, goofing up. So that's human, and that's what I think we appreciate about things. And we appreciate excellence, and we also appreciate the humanity
behind it. We should think of new things where we can all come together and create a wholesome effect than independent things happening, which is musical theatre, dance, and many other things. Architecture also, I feel like. Thank you, sir. Thank you. Sorry? உங்க question அது. That was your question. இங்க வரைக்கும் கேக்குது உங்க voice. Very good la. நல்ல ஒரு throw. How are you enjoying the fan session, sir? Amazing. Look at the faces. Look at so many hearts. Wow. இங்கே இருந்தலாமான்னு தோணுது. ப்ளீஸ் சார் நம்ம கூட எடுத்துருக்கு சார். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துருமா சார்? Yes, 7. 7. Okay, as you reflect on your illustrious career, how do you see the evolution of music in the digital age, and what advice would you give to young composers striving to make a meaningful impact in today's music industry? வளர்ந்து வரும் இசைக்கலைஞர், அதாவது இசை அமைப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லலான் இருக்கீங்க சார்? I think don't follow anybody. யாரும் பின்பற்ற வேணாம். Don't follow one. Just no. It's a very easy thing to say. Don't follow. You can learn. You can see, observe anything, but you have something very unique inside you because you've grown up in a very different way. Your parents are different. Your surroundings are different. Your tastes are different. Your intellectuality with you coming up. Your friends are different. So you have an independent thing. Don't be the sheep. Be the tiger. And remove all those walls which say be mediocre or be like other people, be in the crowd. Think of things which will benefit humanity. And now people are talking about mental health and everything. There's so many different ways to stand out and help. So when you fill the void, you are successful. No? Amazing, sir. Thank you, sir. கடைசியாக ஒரு கேள்வி பார்த்துருமா சார்? கடைசியாக ஒரு கேள்வி, இதுக்கப்புறம் நமக்கு லான்ச் கேம்பிட் இருக்கு. ஓகே, கேன் வி ஹேவ் தி ஸ்க்ரீன் பேக் அகைன்? இறுதி ஒரு கேள்வி. ஓ அதுவா? 12. 12. இது அவர் வந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்காரு போல இருக்கு. If you could have any superpower to help you in the studio, அவரே ஒரு சூப்பர் பவர். What would it be and why? என்ன மாதிரி ஒரு பெரிய சக்தி? ஸ்லீப். ஆமாம் சார், முக்கியமான 10 தான் சார் உங்களுக்கு. தூக்கம் இல்லாமல் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல? தூக்கம் இல்லாமல் தூங்கி தான் ஆகணும். ஓகே. Okay, sir. Thank you so much for taking time, sir, to answer all of our questions. ரொம்ப நன்றி. And before we go to the launch gambit, உங்களுடைய ஷோட launch gambit, ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா உங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு, for all who came today, including சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு தானே? இல்ல ஸ்பெஷலா nothing new. I love you, and this is what actually keeps me moving in my sometimes a low period in my life when I'm alone and thinking about what am I going to do with the meta band, எப்படி லான்ச் பண்றது. நாங்க எல்லாரும் உங்க பின்னால இருக்கோம் சார். சூப்பர். அன்பால சேர்ந்து இருக்கோம் சார். அன்பால சேர்ந்து. Thank you so much. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Ladies and gentlemen, இசை புயல் A.R. Rahman, Chennai Mozart. அடுத்தபடியாக சார், we're going to have a launch gambit. So we'd like to invite a few important people on stage. Sir, நீங்க நம்ம கூட இருங்க சார். And can we have Dato Alan Fu and Dato Raja from Star Planet? And can we have from Thamarai Jewels, Dato Sargunan Muzamil? From Berjaya Corporation, Mr. Shed Ali. IWAM International, Professor Dr. Murthy. Cows, Mr. Huan Xin Yuan. Gem Restaurant, Mr. U. Krishnasamy. From Astro, can we have Mr. Prem Anand Rajaram? From Raga, Aha Seladaise, can we have Mr. Supra? From Sinar, Kitenge Mujabur and J. Mohammed Izwan bin Zah. Sir, just a few words from you. Murchilla, sir. 27th. I don't know what to say. I think thank you for all the love.
and you know, I've been coming here from 96, so it's going to be almost kanakapdi 30 வருஷமா. Wow. Yeah, 28 years, and I know that it's difficult to love somebody so long, but you're loved. It's not difficult for me to love you, so that's why I keep coming back. God bless you all. Thank you. சார் ஒரே ஒரு கேள்வி சார், ஏதோ ஒரு லைன் பாட சொல்கிறாங்க, ஆனால் நோ அப்ளிகேஷன் வேணான்னா பரவாயில்ல விட்டுருலாம் சார். இல்லை நம்ம வந்து சார்கிட்டே விட்டுருவோம். சார் ஃபீல் பண்ணால் சார் பாடுவாங்க, இல்லைன்னா நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. பெரியோனே ரஹ்மானே பெரியோனே ரஹீம் கூட பாருங்களா. பெரியோனே ரஹ்மானே பெரியோனே ரஹீம். ரஹ்மான் அந்த ரஹ்மான் நாள்ல. Thank you.